Hi students, welcome back to QA Focus. Relations different types of relation aduma relate பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸும் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிஞ்சாச்சு, நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரிலேஷனை ரிலேட் பண்ணி ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கூட இருக்குது. அதுனா ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ். வாட் இஸ் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் அதையும் கூட பார்த்து முடிஞ்சு நமக்கு types of function என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Let us see what is equivalence class. What is equivalence relation? The relation which satisfies three conditions. Which are the three conditions? The relation should be reflexive, symmetric and transitive. If it satisfies all these conditions, such a type of relations are called equivalent relation. ஒரு relation reflexive ஆகவும் symmetric ஆகவும் transitive ஆகவும் இருந்தால் அந்த மூணு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ரிலேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லுவோம். அப்போ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்னு சொல்லக்கூடியது let R be an equivalence relation on a set A. The set of the elements which are related to an X of a set A is called equivalence class, and it is denoted as within square bracket we write that element. I hope you will get no idea from this definition. I will explain. Let's see a relation 1 1 1 2 2 1 2 4. For example, let us consider relation R equal to 1 1 1 2 2 1 and 2 2. The equivalent class of 1 means we have to consider நம்ம இதில் டொமைனில் 1 எங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். டொமைனில் 1 means x coordinate 1 எங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். இது ரெண்டுலேயும் தான் x coordinate டொமைனில் 1 வந்திருக்கு. அதோடைய இமேஜ் இல்லைன்னா அதோடைய y coordinate என்ன எடுக்கலான்னு பார்க்கணும். Here it is 1, it is 2. The set of the image of the domain of that element is the equivalent class. Set of the image of what? Domain of that element. அந்த எலமெண்ட் எங்கெல்லாம் டொமைனை வந்திருக்கு, எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டாக வந்திருக்குன்னு முதல்ல நம்ம பார்க்கணும். அதோடைய இமேஜ் என்னன்னு செக் பண்ணணும். அந்த இமேஜோடைய செட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ். அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் ஆஃப் 2? வாட் இஸ் த ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் ஆஃப் 2? 2 எங்கெல்லாம் டொமைனாக வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். இங்கே 2 டொமைன் கிடையாது. டொமைனாக இந்த ரெண்டில் தான் டொமைனாக வந்திருக்கு. இது ரெண்டு தான் டொமைனாக வந்திருக்கு. அதோடைய இமேஜ் சொல்லும்போது இங்கே 1, இங்கே 4, 1 4. ஓகே, இனி இந்த டெஃபினிஷனை பார்த்துக்கிடுங்க. Let R be an equivalent relation on a set A. The set of all elements which are related to an X of, an X means an element of the set. Here the first case that element is 1, second case that element is 2. Clear? In general, an X of set A is called equivalence class and denoted as within square bracket 1. Here it is within square bracket 2.
Clear? நீங்கள் இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ரிலேஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிடுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். பேசிக் கான்செப்ட்ஸு, பேசிக் ஐடியா நல்லா கிடைக்கும். அது கூட இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. நம்ம NCERT சிலபஸ் NCERT டெக்ஸ்ட்டில் கொஞ்சம் டஃப்பாக வரக்கூடிய கொஸ்டின் தான் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் நம்ம போர்டு எக்ஸாமுக்கு ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதனால் அதே டைப் கொஸ்டின்ஸு செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுங்க. என்ன ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் தடவை தான் பார்க்கீங்க, இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கிடுங்க, ஒரு லைக்கும் போட்டுக்கிடுங்க. ஓகேயா? Equivalent class is the set y such that x comma y element of R. Clear? Okay. Definition just to familiar ஆகிடுங்க. Next, அதுமா relate பண்ணி வரக்கூடிய question பார்ப்போம். Show that the relation R in this set A, x element of integer and x such that x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 12. Note that x belongs to integer and x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 12. Given by the relation is mod a minus b. Mod a minus b is a multiple of 4. Mod a minus b is a multiple of 4. Is an equivalence relation. Show that we have to prove whether the given relation is equivalence. For equivalence, we have to prove whether it is reflexive, symmetric or transitive. We have to prove the transitivity, symmetricity, then reflexivity. Find the set of all elements related to 1. What is meant by this line? Find the set of all elements related to 1. That means we have to find out the equivalence class of 1. Is it clear? Okay. Given x an element of x belongs to z and the relation is mod a minus b. Relation mod a minus b. Okay, first we have to prove the reflexivity. A element of Z, so that A comma A element of R. That is the condition for reflexivity. If we take A as the element, then A minus A should be the multiple of 4. Here we have the condition is that mod A minus B is the multiple of, it is the multiple of 4. Similarly, here A minus B also be a multiple of 4. We know A minus A is, here it is A minus A. A minus A is 0. 0 is the multiple of 4. Therefore, the given relation is reflexive. The given relation is reflexive. Next, to prove symmetricity or symmetric condition, consider AB element of belongs to Z, so that A comma B element of R. A comma B element of R means A minus B is the multiple of 4. This is the multiple of 4. If so, just rearrange the terms. ഇതൊന്ന് തിരുപ്പി എഴുതി പറഞ്ഞേ. മൈനസ് ബി ഫസ്റ്റ് എഴുതിയച്ച്, സെക്കൻഡ് എ വന്നാച്ച്. ഇതിലെന്തോ ഒരു മൈനസ് കോമണ വെളിയിൽ എടുത്തിടുവോ? ബി മൈനസ് എ. Mod minus b minus a is mod b minus a. Here a minus b is the multiple of 4. That means minus b plus a also multiple of 4.
then the mode of minus of b minus a also be a multiple of 4, which implies b minus a is also a multiple of 4. That means here b minus a also belongs to this relation. It is the condition for symmetry. The given relation is symmetric. Okay. Next we have to prove the transitivity. For transitive we know that we take 3 elements. A, B, C belongs to Z. So A, B and B, C. Element of R. A, B and B, C element of R. That means mod A minus B is the multiple of 4. Also B minus C is the multiple of 4. Am I right? Let's see an example. 4 multiple, 8 multiple. இது ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 12 கிடைக்கும். அது எதோட மல்டிபிள் தான்? 4 ஓட மல்டிபிள் தான். கரெக்ட்டா? Again, 12 is the multiple of 4. 8 is the multiple of 4. On adding, we will get 20. That is also a multiple of 4. அதே மாதிரி இது ரெண்டே ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதுவும் கண்டிப்பா 4 ஓட மல்டிபிள் ஆக தான் வரும். கிளியர் ஆயிட்டுதா? A minus B plus B minus A. That is mod A minus B plus B minus A. Plus and minus get cancelled. We will, sorry, not B minus A. It is B minus C. Okay. Then we will get A minus C is also a multiple of 4. A minus C is also a multiple of 4. Why? On adding, this term also a multiple of 4. That means this again multiple of 4. That means mod A minus C is the multiple of 4. That means A minus C also an element in the relation R. A minus C is also an element in the relation R. This AB and BC element of R, which implies AC also an element of R. Which is the condition for transitivity. Therefore, the given relation is transitive. The given relation is transitive. Thus, we proved that the given relation is symmetric, reflexive and transitive. That means the given relation is a equivalence relation. It is an equivalence relation. Am I right? Thus, we proved the condition. Condition நம்ம prove பண்ணிட்டோம். இனி என்ன வேணும்? Find the set of all elements related to 1. இந்த 1 ரிலேட் பண்ணி வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். Our condition is mod AB is the multiple of 4 and given that x greater than or equal to 0 and less than or equal to 12. Therefore, the set is 0 to 1, 2, 3, etc. up to 12. Am I right? The condition satisfy செய்யக்கூடிய பெயர் என்னதெல்லாம் இதில் வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். கிளியரா? அப்படின்னா நம்ம முதல்ல 1 1 பார்க்கும்போது 1 minus 1 is 0, which is the multiple of 4. Therefore, 1 1 included in the relation. The next one is 1 minus 5,
1 minus 5 is 4, multiple of 4. That means 1, 5. We know the next multiple is 8. That means 1 minus 9. Therefore, 1, 9. Then, next one is 1 minus 10 not in, 1 minus 11 not in, then 1 minus 12 not in. All these cases the answer is not the multiple of 4. Therefore, we will get it as the relation 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 5, 1, 9. Okay, this much. 0, 4, 8. Then we have to get 12. 12 we have to subtract 1 minus 13. 13 is not given in the set. 13 is not given in the set. Therefore, we can take only this much. The question is we have to find out the equivalence class of 1. அதனால தான் நம்ம இந்த 1 வரக்கூடிய 1 டொமைனை வரக்கூடிய பேர் எதெல்லாம் வரும்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். கிளியரா? equivalence class 1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு வேண்டிட்டு தான் 1 டொமைனை வரக்கூடிய பெயர் இதில் என்னதெல்லாம் வரும்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். கிளியர்? அப்படின்னா இதோட equivalence class என்னெல்லாம் எப்படி எழுத முடியும்? It is the set of, here the image is 1, here it is 5, here it is 9. That means 1, 5, 9. Clear? (2024) board exam க்கு equivalence classல இருந்து question வந்திருக்கு. மாதிரி நிறைய previous year நிறைய இயர்ல நம்ம equivalence classல இருந்து question கேட்டிருக்கு. அதனால இது ஒரு important pattern question, important type of question. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பா பார்த்து படிச்சுடுங்க. ஓகேயா? Next we are moving to type of functions. One function, many one function, on-to function. ഇതിൽ ഏതാ ഇൻജെക്റ്റീവ്, സബ്ജെക്റ്റീവ്, ബൈജെക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ one function അല്ലാണ്ട് many one function എന്നാണ് பார்ப்போம். one function, as the name implies, the relation is unique. யூனிக்னா டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் கோடொமைனில் ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் தான் வரும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இதில் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும்தான் ரிலேட் பண்ணியிருக்கு. செகண்ட் எலிமெண்ட் அது மாதிரி ஒன்றே ஒன்றுவாயிட்டு மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகும். தேர்டு ஒன் அதே மாதிரி ஒன்றே ஒன்றுவாயிட்டு மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகும். இப்படி சிங்கிள் ரிலேஷன் ஒரு யூனிக் ரிலேஷன் வர்றது தான் ஒன் ரிலேஷன். அப்படின்னா மெனி ஒன் ரிலேஷன் எப்படி வரும்? ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு ஒன்று மோர் தேன் ஒன் இமேஜ் வரக்கூடியது. இதில் ரெண்டு எலிமெண்ட் இதில் ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட்மாக ரிலேட் பண்ணியிருக்கு. கோடொமைனில் இங்கே டொமைனில் ரெண்டு எலிமெண்ட், கோடொமைனில் ஒரு எலிமெண்ட்மாக ரிலேட் பண்ணியிருக்கு. டொமைனில் ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு இங்கே ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் வந்திருக்கு. அப்படி வரக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மெனி ஒன் ரிலேஷன் சொல்லுவோம். இப்போ இன் ஒன் ரிலேஷன் த ரிலேஷன் இஸ் யூனிக். In the case of many one, there are more images or more pre-images. For example, if we consider the relation related to R, and we put A, B two elements. For one, A should be related to f of A and B should related to f of B only. Put x1, x2. That means f of x1, f of x2. இங்கே x1 x2 டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்தால்
x1 ഉം x2 ഉം ഡിഫറൻറ്റിന് f of x1 not equal to f of x2 വരും. ക്ലിയറാ? ഇതൊരു എലമെൻറ്റ്, ഇതോടെ ഇമേജ് fx1, ഇതോടെ ഇമേജ് fx2. x1 x2 ഡിഫറൻറ്റിന് f of x1 not equal to f of x2. ഇനി നമ്മുടെ ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് x1 ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x2 വന്നിട്ടുണ്ടാ അത് കണ്ടിപ്പാக என்ன ഇംപ്ലൈ பண்ணுது? That means x1 is equal to x2. 2 2 square 4 4. Here f of x1 equal to f of x2. That means x1 is equal to x2. 2 square 4, 2 square 4. These two elements are equal. That means x1 is equal to x2. Clear? ഇത് അവളും മൈൻഡിൽ കീപ്പ് പണിയിടുകന്നെ. But you have to keep a book and pen aside and note all these points. A function f from a to b is said to be 1 1 or injective. Another name for 1 1 function is injective function. If different elements of A have different image in B, if different elements of A have different elements in B, if we take it as A and this the B, domain and codomain, then A has f of A, B has f of B. That means different elements have different images. Clear? Here also x1 x2 different. That means x1 has fx1 and x2 has fx2. That means different elements have different images. That means if a not equal to b implies f of a not equal to f of b for all ab belongs to a. Similarly, if f of a equal to f of b, which implies a equal to b for all ab belongs to a. The note பண்ணிடுங்கனே. May be asked in MCQs. ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ கிடைச்சிட்டுனா அந்த ஃபங்க்ஷன் 1 1 மெனி 1 எப்படி செக் பண்ணுவோம்? அதோடைய கண்டிஷன் சொல்லக்கூடியது நம்ம தந்திருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை அதோடைய f of x1 equal to f of x2 ஆன்னு செக் பண்ணணும். அதில் x1 equal to x2 கிடைச்சிட்டுனா அது இன்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் or 1 1 ஃபங்க்ஷன். இஃப் x1 equal to x2ன்னு கிடைச்சிட்டுனா அது injective function or 1 1 function. If we get x1 is equal to x2, x3 and etc. That means more than one image or more than one solution, then that given function is not 1 1, it is many one function. The given one is a many one function. Let us see an example. Check whether the following function is 1 1 or many one. 1 1 or not. Check whether the following function is 1 1 or not. Let there be a function r related to r and f of x is defined as it is f of x is 2x plus 1. F of x is 2x plus 1. To get the answer, we have to find f of x1 equal to f of x2. F of x1 equal to f of x2. Okay. That is 2x1 plus 1 equal to 2x2 plus 1. One get cancelled. 2x1 equal to 2x2.
Again 2 get cancelled. We will get x1 equal to x2. Only one solution. That means the given function is 1, 1. The given one is 1, 1 function. Clear? Let us see one more question related to R, and the function f of x is equal to x square. Again we have to find f of x1 equal to f of x2, or let it be f of x equal to f of y. Both are same. x1 x2 போடலாம் அல்லனா x equal to y போடலாம். ரெண்டுமே same தான். Here it is x square equal to y square, or x equal to plus or minus y. That means x can be plus y or it can be minus y. That means two solutions. The relation is not unique. Here the solution is unique. Why? x1 has only one image, that is x2. But here it is plus y or minus y. That means the function is not 1, 1. It is many one function. It is not 1, 1. It is the many one function. Please note that all the square functions are not 1, 1. All the square functions are not 1, 1. அது நோட் பண்ணிடுங்க. கிளியரா? இதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸோட வீடியோஸ் இனி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அப்லோட் பண்ணிக்கிடுதேன். கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். உங்களுடைய ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு, மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு, கிரேட் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஃபார் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ. See you in the next video.